Finally, I'm sorry for waiting. Some delays, have technical issues, but now we are ready to start, and I'm say for our Ukrainian speaking auditory something. Дорогі друзі, ми вас вітаємо в сьогоднішньому ефірі. У нас в гостях Девін Wagener, yes, із Nashville, Сполучені Штати. Він тривалий час вже п'є мате, більше 10 років. Дуже полюбляє цю культуру, як власне і ми. І окрім цього, він намагається популяризувати її в мережі за допомогою не тільки інстаграм-блогу, але і подкастів. Тобто така досить незвична для нас, може, нова культура, спосіб просування, але досить ефективний. Я вже ознайомився з декількома і зробив висновок, що Девін добре знає свою справу. So, we are ready to start, and first of all, I like to say you welcome, welcome to Ukraine, to our virtual community. But here in Ukraine, it's a real community, and we celebrated 15 years anniversary this year of our club, Yerba Mate Club UA. And now we have almost 30 members, 8 active clubbers and 21 associate clubbers, and we are gathering and drink mate and have a lot of testing different brands. It's our lifestyle. We like it. Then I watched your podcasts, and I know you was born in but you have relatives in Paraguay, or maybe lived there or not? No? Okay. Clear. Девін розповідає, що в Штатах, що його дружина вже 10 років, як вони одружені, вона аргентинка, родом з Аргентини, і це завдяки їй, власне, він став любити мати. Це стало теж його частиною життя. And if I'm not mistaken, your maybe origin from Germany, no? Тобто прізвище його німецьке. Є в нього коріння в Німеччині. Добре. Отже, перш за все, наші підписники
наші користувачі форуму дуже цікавляться, які самі бренди, ну, переважно, здебільшого, полюбляють наші шановні гості. So, Devin, we'd like to ask you a question about your preference in yerba mate brands. Can you describe and maybe maybe you have your own top rating hit yerba mate brands top 5. Can you describe it? Mm-hmm. 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 П'ять найулюбленіших. Now I translate this and next explain this. Девін поділився своїм рейтингом найулюбленіших 5 брендів. І на першому місці в нього Анна Парк. Ну, це й не дивно, ми теж її любимо. На другому місці Піпоре. Ну, ми ще називаємо його Піпоре, хоча коректніше Піпоре. На третьому місці парагвайський відомий бренд Крупі. І четверте місце Аквантадора. Аквантадора Деспалада, він вніс таку коректив. І останній, the fifth, once more. Fifth place is brand. The name of brand, Toma. Never heard, but I've drank a lot of brands, no, maybe 100 or more, but never heard about this one. Toma Mate. Це 5 місце. And you can explain, sure, why this rating is your maybe experience for years. Please.
Добре. Девін розповідає, що переважно, власне, чому в нього в цей топ-рейтинг війшов парагвайський бренд Курупі, зокрема, тому що влітку, звісно, краще пити прохолодний напій. І Курупі з м'ятою бульдо, от саме цей варіант, він так полюбляє пити в літній період часу. Відносно Піпуре і Анни Парк, то ці бренди просто мають високу якість, і смак насичений, і довгий, тривалий. І власне так само, як і ми шануємо ці бренди. Відносно Тома, я так зрозумів, що це марка, або бренд, який суто для внутрішнього ринку, для Сполучених Штатів був випущений, і тому ми про нього майже нічого не знаємо. Але він теж йому подобається, і це такий, хоча й молодий, але досить цікавий продукт. We bought earlier a matter on My Matter World. Do you know it? mymatterworld.com. And is it there? Can we find it? Toma Matter on My Matter World. I'm checking. Toma yerba mate. Never see before, really. Thank you. One more question from our subscribers is how many people in your maybe in your state or in your city who personally who drink mate and love it, and is there a growth of mate lovers in your location, or no, it's only for narrow circle of people?
I know 2 months ago was opened a new branch of Brazilian brand Metamate, Seattle in Seattle Metamate, US. Yeah. And the owner of this project startup have optimistic expectation to share it to maybe growth selling. But in Ukraine it's now period of maybe stabilization because of before war we have a little growth of interest to matter, and while pandemic COVID-19 was, and in this period it was maybe a bit frozen, this interest, and then with starting of war it have a bit reduced this interest. Okay, one more question. If you was you ever any time in Argentina, and if so, where and what the circumstances of it? Mm-hmm. 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 Останній раз Девін побував в Аргентині 7 років тому разом із дружиною, і вони відвідали, зокрема, Буенос-Айрес і провінцію, відвідали Тукуман і відвідали Жужуй. If you were in Misiones or Apóstoles Abera, have you a dream to visit these places? Звісно, в Місіонес всі хотіли потрапити, і Девін не виключення. Добре. Ще одне питання. And next question about is there something like our club or community unites Matter month and maybe not only online but offline, maybe you have friends together and have a matando. Can you tell us about it?
Ну, переважно Девін п'є мати або самостійно, або з дружиною, ну і тільки коли вони збираються там з друзями або з родичами, коли відвідують переважно Аргентину, то там вони п'ють вже широким колом, але це не так часто буває, і ну, наразі в них в місцевості, де він зараз мешкає, такої традиції переважно не підтримується. Окей. Next question. Very interesting. I see how to translate it. I think some. Okay, I try to explain. How often you drink mate, daily, weekly, or sometimes a day, per day? And if you do not drink for 1 day or 3 days, it's how do you feel yourself? It's very worse evening, morning. Ну, з основного, що я зрозумів, то Девін п'є мати щодня, і переважно він п'є його з ранку, ну, власне, як і більшість у нас, так полюбляє його пити, включаючи мене. От, але буває так, що ну, і за роботи, і інших обставин, то не виходить випити зранку, то п'є і вдень, і ближче до вечора. І, ну, без мати, каже, не те, що гірше самопочуття, але продуктивність спадає різко, стрімко. Окей. Do you like sports or sport activities, and what the kinds of sport do you prefer? Девін переважно полюбляє американський футбол, та ну, також і звичайний, який там називають soccer. Soccer, yeah? But the question was especially for you. Maybe you prefer
some kinds of active sport as running, skiing, maybe boxing or powerlifting or something like that. So as me. Так, він говорить, що саме з видів спорту, який він практикує, він полюбляє пробіжки і навіть приймав участь у напівмарафоні місцевих любительському. І це нещодавно в нього виникло таке захоплення, буквально кілька років. І does matter helps you in this kind of sport activity? Угу. Отже, Девін зазвичай п'є мате як до, так і після, і він надає енергію. Здебільшого він п'є переважно після тренування. І він допомагає досягати кращих результатів, він дає енергію і буст, такий приріст. І так, мате дійсно корисний для спорту, він так вважає. Окей. Третю та п'яту сходинку було. Ага. I read messages from our chat, Steam chat. And I need something to write. Крупі. Крупі. Тому мате. Окей. Question for me, especially to you. What kind of matero do you prefer? Maybe mate video, mate кераміка, kalabasa, or imperial like this. What's your favorite matero? Мате відео. Sì.
Ну, власне, Девід не відокремлює такий саме от найулюбленіший сосуд, але от саме цей, який він продемонстрував, тобто скляний матеро, мате вітріо аргентинською, він вважає його найліпшим, найзручнішим, тому що, ну, по-перше, можна бачити, як промивається жерба поступово. От, і, ну, по-друге, це відчуття, ну, якоїсь такої чистоти, да, як от чиста білизна, щось таке. Тому йому подобається саме такий варіант. Ну, в мене теж, до речі. I have the same matte glass. It's a gift of my friend from USA. He is Ukrainian, but living in USA and have USA citizenship already. He is coder, developer, software developer. Okay, let's go next. Next question. What temperature of water do you prefer for matter? And maybe the first question, what kind or type do you prefer more, cold or terere or hot? Look, classical matter, Argentinian. Mm-hmm. And you prepare or sebar it with cold firstly and then hot, or hot water first and others. Отже, Девін щодо температури води переважно п'є мате гарячий аргентинський варіант і температурою біля 60 градусів. От, може це не зовсім традиційно, нам здається, треба вище, але він вважає, що це оптимально. І іноді він дійсно теж може готувати і двохтемпературним методом, і перший долив з температурою води 40 градусів за Цельсієм і далі вже вище. Тобто таке практикують. Окей. Шановні друзі, ви можете поки надсилати ваші запитання. От, вже наші запитання заготовлені, вичерпались. Тому надсилайте, будь ласка, а поки що ми будемо розповідати Девіну про
про наш клуб. Можливо, в нього є питання, щось цікавить про нашу спільноту. So, while we are waiting new questions from our subscribers, you are welcome to ask me, our club, anything. Ama, ask me anything about our community and our activities, our favorite top and etc. Usually it's one for 3 months. We gather and drink water. And officially, when we gathering for, especially for testing, 5 or more brands, and we test it and make reviews for each brand, compare it, and give some advices for people who starting to know this drink and starting drinking water. It's only one time per year, but unofficially we are gathering often, of course, much more often. And today evening we have a little matando with my friends and colleagues in four people, not so much. We drank as the bastos. If you know, we drank it today. It was in 20 and 2008 year when our clubs was founded, and we starting to looking for searching in web, looking for different materials on the term of yerba mate, translated, and next published to our club and resource. Now I try to make it you can watch it. Our club community platform, web platform, is mateforum.org.ua, and there are people from different countries, mostly from countries ex-USSR, but not only, and Poland and Germany and Paraguay, Armenia and others. It's international community, and you may even choose the language, English or Spanish, no problem. You can choose in the top of the page, our forum. And you may read on your language all our threads and posts and reply, even if you registered reply on English, no problem.
we can translate it. Due to our forum and our community, we have advanced our skills and knowledges, and we have new people who comes and told something new for us. We discussed it, and so we have a lot of knowledge of the yerba mate for 15 years. Firstly, yeah? How I firstly started to drink yerba mate, you mean? Yeah? Okay. It was in 2006 or 2006, and my uncle bring a gift as a gift sample set, mate set. There was a bit of yerba, classical, and was calabasa matero, and was small bombisha. And I tried to drink it as other people, boiling it in hot water in a teaspoon, and give a left it for 2 or more hours, but the taste was terrible, very strong. But I remember the one thing. It was very have a huge impression for me. Huge impression. It was smelling, mate smell. It was something new. I've never before see or smell something like this. It was something unbelievable. I really love it. And first I choose mate, and I love mate for its smelling, not for tasting. And next, when I try to prepare it, and I read how to correctly prepare mate, and bought my own first calabasa, it one moment. Here you can see this matero, almost 20 years old, and it has more than 400 milliliters, almost half a liter. But it was first, and it's now it's the symbol of our club and our community. It was my first matero. Yeah, and I started to drink in matero and bombisha, and
Later I understand maybe something pleasant in this process or ceremony. It was something like meditation for calmness, for sharing with friends and have good mood with friends, and it was valuable for me. And nextly, we made this one model. It was in 2017 year. We have 2019. We have 12 years of our community, and our friend make a logo of our club. You may see it. It's our logo. The second, and our friends from Metamata make a gift with such Brazilian cuya. Almost 400 milliliters, so as this one is almost equal. But for Brazilian it's normally. They like such big material. My favorite yerba mate for many years, it was nature, maybe you know, from Abera Sanesa producer. But of course, not only I'd like Pipore and Rosamonte and Cruz de Malta. Do you like it, Cruz de Malta? I'd like to ask you about your podcasts. It can be found on your Instagram page, or you have website like ours where you can share it. And I'd like to ask one more question. Almost forgotten. About your city or state, Nashville. If I'm not mistaken,
It's a place where world-known Thermos Stanley headquarters are located. No? Because I found on the bottom of my Stanley, I found script about Aladdin Stanley Inc. Nashville. Maybe manufacturing in different places, maybe not only this. Ah. Oh, cool. Mm. 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 From the period of Vietnamese War, yeah, because soldiers, yeah. Mm-hmm, mm-hmm. I read about a story about the soldiers of U.S. soldiers use it and for long time dislocation and relocation for 4 or 5 days, and they have a hot drink. Maybe something of it is marketing legends, but I don't know. Okay, and our time is almost elapsed. We have 7 minutes. And one last question maybe. What do you think about Uruguayan brands of yerba mate like Canarias, Sara, or others? How do you find it? Do you like it or not? Mm-hmm. Mm-hmm.
Мгм. Окей. Девін сказав, що зовсім нещодавно він вперше спробував уругвайську жербу, і це був жовтий Канаріас, класичний. В принципі, він вважає, що це гідна, ну, варіація, скажімо так, але переважно більше йому до вподоби аргентинські бренди, які вже згадувались, і також він CBSE, і Аманду пив, і Ель Монкоя, тобто досить вже чималий перелік брендів він спробував, і для себе вирішив, що більше смакує йому аргентинська жерба, хоча і уругвайська, в принципі, теж непогано. And sorry, I said that it was last question, but it was pre-last, the lastest. I found some info on your Instagram profile about instant mate. For me, it's something like, like NASA astronauts breakfast, instant mate. It's something unreal. What I don't drink coffee for almost 16 years. Because mate is better. Mate is better. But what you... Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Отже, Девін сказав, що, звичайно, він не є поборником просування розчинного мате, як і розчинна кава, це такий собі фастфуд, який вже виник, можливо, на тренді того, що в Америці, взагалі в американців, так вже повелося, що їм треба все швидко, все досить ефективно, щоб відразу отримати результат, і тому виникло така, можливо, попит на розчинну саме yerba-mate, і вона там виробляється, хоча в Європі ми теж бачили, але вони не дуже популярні. Тому, дійсно, люди купують, є попит певний на цей продукт, але, Девін, звичайно, для себе, принаймні, чітко визначився, що його переваги в бік саме традиційного мате з матеро і аргентинської єрби. So, dear Devin,
our time is finished, and we are glad that you joined to us and answer our questions, and we are enjoyed communicate with you, and we wish you other success in this field of your life, so as your family. Wish you all the best, and hope we will continue our communication not only in Instagram but so as in our website mateforum.org.ua. I write here it in chat. You may register, and you may choose your language, English for example, and read and write on your native language, no problem. Could you read? Yeah. Have you seen the link, web link in chat? Yeah, in chat. Okay, doesn't matter. I'll send you a link in Instagram direct, no problem. So, thank you once more. Ще раз дякуємо Девіну за цікаву бесіду, за